page 123. Exercise 6. You are given the inequality e to the power negative 0.2n plus 1 is greater than or equal 0.01. And the question here, find the largest positive integer m such that this is greater than negative or 0.01. Find the largest integer. How do we find the largest integer? Yes? No answer? ثواني استاذ بس لا افتح الدفتر. Try to solve this inequality. Inequality عادي. Try to solve. شوف شو بيطلع معنا. طيب. Inequality. Apply limit. So negative 0.2n plus 1 is greater than or equal ln 0.01. Move on to the right side. Negative 0.2n is greater than or equal ln 0.01. Ln 0.01 minus 1. Yeah. Now we divide by negative 0.2. Divide by negative, you change the inequality. Then n is smaller than or equal ln 0.01 minus 1 over negative 0.2. So n is less than or equal. Find this answer using the calculator. Use the calculator to find this answer. What do you get? انتوا معايا استاذ؟ ومشتغل بحالي. ايه استاذ. Using the calculator, this number is 28.02. Good. 28.02. Okay. So what is the largest integer less than 28.02? 28. 28. So you have to answer the question. The largest integer satisfying this inequality is 28. And integer يعني ما في داس. Okay? So the largest positive integer satisfying the inequality the above inequality is 28. بهالبساطة. هودي بنعوزهم بعدين مثل الاشياء بالماث فور بزنس رح ناخذهم يعني الانترست والانيوتي كومباوند انترست وتابع افكار مثل هاي يعني. استاذ صوتك مش كتير عالي. هيك كان صوتي شوي واطي. Okay. Do you have any question?
Any questions? No أستاذ. May I erase? لا ثواني. Are you done? أستاذ. Okay. Exercise number 7, find the domain. Find, or what is the domain of definition of each of the following functions? Part A, we have f of x is equal to ln 2 e to the power 2x minus 1. Yes. شو المطلوب هون أستاذ؟ Domain. Required to find the domain. What is the domain of definition of this function? مش 2a 2 power x minus 1 is greater than 0. Good. Why? لأن بالفانكشن لازم تكون اللن أكبر من 0. قصدك what's inside the limb should be greater than 0. Yeah. So what's inside the limb should be greater than 0. Strictly greater than 0. يعني هاي 2 e to the power 2x minus 1 should be greater than 0. Right. So at inequality ID, you solve it and find x. So what do we write? مش بنحط a power x equal شيء. Take one to the right side. a power. Okay. 2e to the power 2x is greater than 1. بعدين a power x ناخدها على جنب. divide by 2. Right? We divide by 2 and we don't change the inequality because 2 is positive. E power 2x is greater than 1 over 2. Now you apply ln, then 2x is greater than ln half. By the way, ln half, it is negative ln 2. Ln half, ln 1 over 2, it's negative ln 2. 2x, no need to write it, but نكتبها, is greater than negative ln 2. لأن نحن بنعرف property ln 1 over x, it is ln 1 minus ln x. Ln a minus ln b. Okay? But ln 1 is 0. So 0 minus ln x, which is equal to negative ln x. يعني reciprocal تكون opposite. Ln the reciprocal of a number, it is the opposite ln this number. Okay? طيب حتى لو تركت 1 over 2 ما في مشكلة يعني عادي.
anyways divide by 2 then x is greater than negative ln 2 over 2 وإذا تركتها هيك من هون x is greater than ln 1 over 2 over 2 كمان صح نفس الشيء. Okay, so the domain will be greater than negative ln 2 over 2 open interval negative ln 2 over 2 positive infinity or ln half over 2 positive infinity. Both are correct. Okay. اوكي أعتقد شيء سهل يعني ما نحتاج. Half of x is equal to e power x minus 1 over e power x plus 1. أول شيء عنا بنحط الدينومينيتور equal 0. Good. Or different than 0. different than 0. So here the condition, we have the fraction, so the denominator should not be equal to 0. This is the only condition. So e power x plus 1 should not be equal to 0. Okay. Adi. يعني a power x ما لازم تكون minus 1. E power x is different than negative 1. طيب. Then can we apply ln? بنحط نعم. Can we apply ln on both sides? ما لا بتصير نيجاتيف جوات. ما فينا نحط ln. طيب. What can you say about e power x? The sign of e power x? positive. Positive. So for sure it is not equal to negative 1. Right? يعني impossible. مش انه impossible بالعكس. صح. It's true for all values of x. لو كنت حاطط equal لو كنت حاططها equal e power x is equal to negative 1 بتقول it's impossible. ساعتها. بس لما اقول لك انه e power x is not equal to negative 1 true. True for all values of x. Which is true for all values of x, for every x and for every real value of x. So what will be the domain? belongs to x. belongs to r. belongs to r. x belongs to r. يعني r. يعني r. x belongs to r. شو ما كل شيء. Or if you want domain negative infinity positive infinity. كيف ما قلت ممنوع تكون ماينس. ماينس. انتبه شغله. e power x cannot be negative. بس x فيها تكون. بس لا x فيها تكون بدها اياه. وبعدك عم تقول it's true for every x in r. True for all values of x, for all real values of x. طيب يعني شو معناته؟ ما بعرف عم تقول شو ما تكون الاكس هيدي صح، طب ما بين الاكس for any value of x طب ما فيها تكون نيجاتيف يعني كان عم تقول لي حتى لو كانت نيجاتيف هيدي بتضلها different than negative 1. So x فيها تكون بدها from negative infinity to positive infinity. Okay.
اوكي. Part C. في عندي الكاميرا، خلصت كتابي هون. استاذ فيك تعال. يس بشار. ريا. عنبر. يوسف. continue جي. وجي. استاذ يلا هلا انا حل. اوكي بنحط minus a power x minus 5 equal not 0. negative e power x minus 5 not equal to 0. Okay. Then يعني minus a power x equal not 5. not equal to 5 مش equal not 5. negative e power x not equal to 5. Okay. بعدين يعني a power x is not equal to 5. is not equal to مثل اللي فوق 5. negative 5. عملنا دي بقى negative 5. Okay. بس هي طيب بعدين مثل اللي فوق نفس البارت. true for all values of x. The domain will be set of real numbers. Okay. طيب. Exercise number 10. So قبل 10 حل 8. Find the derivative of the function f defined and differentiable over r in each of the following cases. Then f prime of x. We have f of x is equal to 3 e power x minus 1. Yes, Wajid. بس ارجع من النوت استاذ ناسي كيف اعمل derivative لدي. بذكرك. Derivative of e power x هي e power x بتضل هي z. Derivative of e power u it's u prime times e power u. يعني you derive the exponent بتحطها هون بعدين you multiply هي z. u e power x. u prime e power x تعمل derivative للباور. تعمل derivative للباور
بعدين you multiply بنفسها كلها سوا e power u. بعدين هي ذاتها بترجع بتكتبها. عرفت. إذا ايه؟ كان في عنا نمبر قبل ال E of X. هيدا صرنا عم نطبق ال properties of derivatives a times f of x. The derivative إذا طبعا إذا هو constant. The derivative will be لا a. مثل الأستاذ اللي هون 3e power x. أنا معك عم جاوبك على السؤال. إذا أنت عندك a times f of x in general عم بحكي مش عم بحكي من هيدي الآن for any function. In case a is a constant, a times f of x, the derivative will be a times f prime of x. بتخلي ال a تعمل derivative لهي. إذا أنت عندك 3e power x, the derivative بتخلي ال 3. Okay? اوكي. يعني بتطلع 3e power x. It's a 3e power x minus what? لحالها minus 1 derivative تبعها 0. إذا negative 3e power x. Okay. Part B. نانسي بعد المايك عندك خربان. كمل يا وجيه. يلا. مش هي صح. u over v يعني u prime v minus v prime u على v square. برافو عليك. إذا أول شيء f prime of x يعني هي u prime v minus uv prime over v squared. What is u u prime? تطلع استاذ 2 e to x. Good. إذا هون you find the derivative of 2x which is 2 and then you multiply by e power 2x. بتحط الديريفاتيف هون و you multiply the derivative of the exponent بعدين you multiply by the same function e to the power x. What about the denominator? بصير e power x. Okay. Right. Now replace okay. u prime v minus v prime u over v squared. Yeah. بس لبك يا استاذ الايكويشن. ليش لبكي؟ ما حدا طالب منك تعمل simplify تشتغل فيها ولا أول شيء عملنا replace بس. الشهر left limit. اوكي بدنا نعمل expand صح؟ زي لا أول شيء حطوا plug in. حطيتهم. Yeah. So 2 e power 2x times e power x plus 1 minus e to the power 2x times e power x over e power x plus 1 over power 2. power x plus 1 over. Now we can simplify شو هي؟ هون ما في ماينس بس. وحتى في ماينس. ما قلت انه بدي اعمل simplify هاي مع هاي. طيب. Expand e power 2x times e power x you get e to the power 3x. يعني 2 e to the power 3x plus 2 e to the power 2x minus e power 2x times e power x you get e to the power 3x. You add the exponents over
the denominator, which is e power x plus 1 squared, which is equal, you can simplify here, 2e to the power 3x minus e to the power 3x, we get 1 e to the power 3x. So e power 3x minus 2 e to the power 2x. أكثر شيء فيك تعمله. minus e power 3x stays. ليش minus؟ عندك 2 minus 1. Sorry, هاي plus. عندك minus 3 power x. نعم. واللي قبله في minus. أخي ليش؟ على e power 3x في ليش minus. minus؟ ما تطلع باللي قبله. ما هي minus 3 power x. يا أخي minus e power 3x. من شو عملت؟ هاي e power 3x 2 e power 3x minus e power 3x. 2 minus 1. ما استوعبت شو عملت. اوكي. انا تعرف شو فكرت عملت؟ انه هاي نقلت عملت 2 e power 3x. اوكي. فهمت. Are you done? خلصت كتابي؟ Part C. ما نحط هلا اللي جوات الراديكال ديفرنت زيرو. جوات الراديكال شو؟ greater مش طالب منك دومين او different than zero. لا، اول شيء greater than or equal to 0. اذا بدك تحكي شيء بتقول greater than or equal to 0. بس هو مش طالب منك الدومين، بس حتى لو نشتغلها يلا نضل derivative. لا عم بمزح. لا مش مشكله. عم بمزح. طيب 1 plus e power x greater than or equal to 0، هذا الكونديشن انت لازم تحطه. greater than or equal لانه فيها تكون جوات الراديكال equal to 0. then e power x is greater than or equal to negative 1. طيب وهذا true for all values of x. True for every x in R. صح؟ True for all values of x لأنه exponential هو positive number. Positive number يعني أكيد greater than 0. Greater than negative 1. Right? هاي واحد. اثنين
إذا بتنتبه للسؤال، السؤال كان عم يقول لك the functions defined and differentiable over R، يعني هو يعطيك الدومين R، من الأساس هو يعطيني الدومين or real numbers، فما عندي مشكلة فيها. Realize left the meeting also. طيب. Derivative of radical u, do you still remember? What is the derivative of radical u? 1 over u square. لا. هذيك derivative of 1 over x negative 1 over x squared. Derivative of radical u is negative u prime over 2 radical u. It's u prime over 2 radical u. So what will be f prime of x? أول شيء بتطلع e power x. هيدي اليو. u prime. هيدي كلها سوا u. u prime derivative 1 0 derivative e power x e power x. So u prime it's e power x over 2 radical u 1 plus e power x. 1 plus e power x. Okay. اوكي. هاي طلع الفاينل انسر. ايه بس. Exercise 10. Calculate the limits of the function f at the endpoints of the interval, which determines the domain of definition of the function f in each of the following cases.